Hello, good evening. This is Brother Benson Media, and we are also live on our sister channel, Kikaona Sauti. I want to take this opportunity to welcome you all, those who will be watching us tonight and those who will be watching later. I want to remind you that over here we do say that your opinion counts. And before you come, allow me to welcome you all, and of course, once again, to remind you that if you're watching, kindly like and subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us. Allow me to take this opportunity to give this opportunity to a good friend Msimamo, naye atuambie mahali alipo huko side za pwani, kumekuwa vipi? Kumekuwa na maandamano ama kujakuwa na maandamano? Bwana Msimamo, you can say hi and tell us how you're doing over there. Asante ndugu yangu Mark kwa nafasi hii. Nishukuru Mungu kwa kuniwezesha tena kunipa kibali kuweza kukutana na wewe hapa. Najua ni kwa neema yake. Mgomo ulikuwepo, ulikuwa jana, ulikuwepo leo wa magari ule. So kweli umeathiri pakubwa wale wanaosafiri kutoka hapa na pale kwa niaba ya kutafuta siku, lakini haina budi, ila ilikuwa ipangwe hivyo na itokee hivyo, kwa sababu gharama mafuta imeenda juu pitiliza. Kwa hivyo kwa kweli ilikuwepo na jana alikuwepo. Kwa hiyo tunashuhudia hizi siku mbili zote kukiwa kuna hayo ambayo yametokea ya mgomo hii ya magari haswa ambayo ndio imeongoza. Kwa hiyo kwa kweli hali ni kama hiyo. Kwa hiyo sijui itakuwaje kama wamefikiana. Nasikia wamefikiana hapa kwamba isitishwe mpaka pale atakapokuwa wamezungumza tena. Wakiafikiana sawa, wajafikiana watarudi kwa maandamano. Nimesikia baadhi ya viongozi wa matatu hapa wakizungumza hivyo. Kwa hiyo kwako ndugu yangu Mark, lakini kwa kweli maandamano yalikuwepo jana na leo pia yalikuwepo katika kaunti za Kilifi, kwa Kwale kidogo, alafu na Mombasa pale. Kwako ndugu yangu Mark, maana hiyo ndio hali halisi iliyokuwa. Asante. Okay, thank you. Allow me to acknowledge the presence of our good friend, Bwana Laban. You can see Laban at the comment section. Thank you so much, Laban, for finding time to join us this evening. And Msimama, I'll get straight to the discussion of today. What we saw today, Kenya's roads went silent. Matatus were parked, commuters stranded, and the nation held its breath. When they roared back, the scars of violence, politics, and broken promises remained. And of course, tonight we ask, was this strike just about the fuel prices, or is it a mirror of Kenya's deepest struggles? Diesel the diesel now cost 242. It was reduced by 10 shillings. Of course, fares have doubled. We have almost 10 lives lost. Over 700 Kenyans were arrested. And yet the strike has only been suspended for 1 week. So who carried the heavier burden, Bwana Msimamo? Is it the commuters walking miles to work, or is it the operators fighting for survivals? What is your view, Msimamo, before we get into the specifics of this discussion? Unajua hapa kuna kizungumkuti kaka, kwamba wanasemekana ndio wasimamizi wa matatu kwamba wanastopisha maandamano wala hawajafikiana wananchi, kwa sababu
Punguzo lililowekwa ni la shilingi 10 tu, tena kwa mafuta diesel, lakini petroli iko pale pale, mafuta taa yamezidi kupanda. So kwa kweli mzigo uko pale pale tu. Sasa sijui hawa walikuwa wanaenda kuzungumza mazungumzo kwa nia gani, ama ni ile Kenya yetu tumeelewa kwamba ah, yale yamesemekana sasa ndio inaongea zaidi ya mambo mengine. Sasa sijui kama kuna mpango mwingine, lakini kiukweli ni kwamba kimtazamo wangu haswa, maandamano haya ni sauti ya Mkenya ambaye amebanika zaidi, licha ya hao wenye uchafuzi wa wasafiri wa magari, lakini haswa burden kubwa iko kwa mwananchi kutaka kuelewa kwa nini haswa, unaona, kwa nini haswa bei imeenda juu namna hiyo. Na licha ya hivyo pia kuna hili la kwamba si sekta matatu tu, mpaka sekta bodaboda wanadharika katika hali hii, katika hiyo hali. Kwa maana hiyo, mnaona mimi haswa kustopishwa huku ni ile kwamba nguvu ipo, maarifa yapo, nafasi ipo, wacha tuitumie ili kupoza haswa ile jazba ya wengi, kutokana na yale mambo yalijiri jana, kwamba tumeshuhudia yale yote yalijiri, wengine wakapoteza maisha pasipokuwa na haja ya kupoteza maisha, lakini vile vile mfurushano hapa na pale, lakini vile vile pia wengine kujitokeza sio kinyume, badala ya kuandamana, wao wanaenda kufanya yasiyofaa, kuweza kuvunja mali, maduka na kadhalika. So katika hii hali nafikiri kwamba bei kama wamepunguza ama wamestopisha maandamano kwa ajili ya shilingi 10, hawajafanya jambo haswa lolote lile. Sasa na mzigo umetoa kwa kichwa, umeregesha kwenye bega, alafu unasema nimepumzika, wakati fika unaelewa fika kwamba mwili ni huo mmoja. Kwako kakangu Amaka. Okay, thank you, Bwana Msimamo. Allow me to acknowledge the presence of Brenda Obedi. Thank you so much for finding time to join us. June Wesley, asante sana kwa kupata nafasi kujiunga nasi. We really appreciate, and we request you to kindly like and also subscribe if you're watching from Brother Benson Media or you're watching from Kikao na Sauti. We request you to just like and partly subscribe, because if you do so it is a way of supporting us, na sisi hapa tutasema ni asante. Bwana Msimamo, the strike and the aftermath. Picture this, Bwana Msimamo. A mother in Nairobi unable to reach hospital because Matatu stayed off the road. A student in Kisumu missing exams, Bwana Msimamo. Traders in Machakos watching their goods rot because transport cost has risen. A businessman, for example, in Nakuru, watching his properties being looted. This wasn't just a strike. It was a shutdown of daily life, Bwana Msimamo. The ripple effect was brutal, as we saw. Quite a number of people died, quite a number of them still in hospital, quite a number arrested. Transport fares doubled, food prices climbed, small businesses bled the losses, and families mourned loved ones caught in the violent clashes. Bwana Msimamo. But beyond the chaos on the street, the real battle is being fought in the corridors of power. So the question I want to ask you, Msimamo, was the strike a necessary wake-up call, or did it punish the ordinary Kenyans more than the government? What is your take, Msimamo? Mgomo ni kama welcome call yale mengi ambayo yako nyuma. Kwa hiyo mgomo wa magari ulikuwa na haki, kwa sababu japo ndio tunaelewa kwamba kuna huo utepetevu hapa na pale kwa wachache ambao wamekushindwa kuzuia roho, wamejaribu kuleta fujo na nini, na mara nyingi ni vijana wa kupangwa hawa, wanakaa ndani ya umo mwenye grupu, kama mwisho wa siku wanaharibia wengine. Lakini cha kunishangaza nini, mbona walot, kwani department ya polisi kazi yao ni nini?
hasa na kile kiapo wamekiapa haswa ni nini. So unakuta sasa mara nyingi kwamba wale wanafanya vile wanaachwa, wale ambao hata wanatembea ndio wanakusanywa kwa magari na malori kurushwa kama mizigo. So katika hii hali sasa unajiuliza tunaishi katika taifa la namna gani? Unaona, kwa hiyo mimi kimtazamo wangu kaka, sitaki kuwa mrefu na hili kwamba lina mapungufu na mapungufu hayataweza kuzibwa kwa kukaa na hawa sectors na kucheka haswa katika mkutano ule, kumaanisha kwamba mambo si mabaya pande wao, lakini hili si la hao wenye matatu, hili ni la sisi ambao tunapanda matatu kwa kutumia nauli zetu. Je, gharama hii inaathiri vipi na suluhu ni gani? Kwa hiyo suluhu kwa kweli si hili, suluhu ni la bei kushuka, mafuta au yanabadilika vizuri ili kuruhusu haswa hawa wachukuzi aidha wa sekta ya bodaboda, wa sekta ya matatu waweze kupata kuwapa nafuu haswa wananchi, kwa sababu mafuta yakiwa juu hivi nauli nayo inapanda juu, lakini mafuta yakiwa juu hivi wengine wanashindwa sana kuweza kuendeleza mikakati yao kila siku kwa kutumia haswa hii petrol na kadhalika. So kiukweli hili jambo mimi kimtazamo wangu kama msimamo ni ari yangu haswa kuona kwamba mafuta yameshuka zaidi, lakini pia ikiwezekana yachanganywe na yale mengine ili isionekane tu ni maandamano ya mafuta, ionekane ni maandamano ya kupingana na ule uongozi ambao upo kutokana na umeshindwa kuweza kuhudumia wananchi vilivyo. Kwa hivyo nitaachia hapo ndani ya kaka yangu ama asante. I can see Laban is saying mwenye hajatosheka kuwa maandamano iliisha na mafuta ilipunguzwa, aendelee kesho na familia yake mwenyewe. I don't know what Laban here anajaribu kumaanisha. I don't understand. Ati mwenye hajatosheka kuwa maandamano iliisha. Huyu ni mtu wa tutam, unajua kuna wenye tutam wako nasikia pia juu tosheka ama namna gani? Okay. That is your comment. Mimi siko hapo. Yeah, so let me just proceed with this conversation. What are the political reactions? We saw Interior CS Kipchumba Murkomen urged calm and dialogue. Deputy President Kithure Kindiki promised solution but warned against violence. Treasury CS John Mbadi stood firm, no more tax cut. Meanwhile, opposition leaders accuse government of betrayal. Their voices, this administration has abandoned the poor. Regional governors from Kisumu, Machakos also demanded that urgent action. So the government is caught between fiscal discipline and public anger. The opposition sees an opening to paint Kenya Kwanza as insensitive, and ordinary Kenyans, they are stuck in the middle. Do you believe the government is genuinely seeking solution, Bwana Msimamo, or just buying time within this 1 week that this is buying time? Hakuna solution itapatikana hapo kakaangu Mark. Hii ni kununua muda, kuziba waibu tu, lakini kwa kweli hakuna chochote kile, kwa sababu huwezi acha ufa alafu baadaye ujenge ukuta. Hawa waliacha hii mambo bila kuyapangia, yamefikia hatua hiyo. So huko ukaa na hawa holders haijasaidia kitu, kwa sababu kama gharama haijashuka ni shilingi 10 kwa diesel, hiyo sasa ni too much kwa mwananchi wa kawaida, unaona. So for real huku ni kununua time. Hii si suluhisho. Suluhisho ni mafuta yatashuka namna gani na nini kimejiri mpaka mafuta yapande vile. Na kama ni vita vya global tumezungumza tangia jana hapo kwamba vipi, mbona nchi zetu zingine hapa jirani mafuta yako chini, itakuwaje Kenya? So for real ni kubai time kakaangu, kutokana na swali lako ni kununua muda. Kimtazamo wangu angalau ionekane kwamba wamezungumza na kuna mambo atakaa at least leaders ipungue, kisha mwisho wa siku tukaange tena, so katika hali kama hiyo. Kwa hiyo hilo ndo langu.
Okay, thank you, Bwana Msimamo. And people are also asking the same, that do you believe the government is genuinely seeking solution or just buying time? They did request for 1 week that should be ending on next week, Tuesday. So we are waiting to see what is going to turn out, whether they were just buying time or really seeking solution within that 1 week period starting today. But the politics beneath the strike. Let's be honest, Bwana Msimamo. This isn't just about fuel; it's about politics as well. But is it a political thing that is being played by the government or by the opposition? We are seeing succession politics are already in play. Leaders are positioning themselves for 2027 using the crisis to rally support. Regional divides are also sharpening. We are seeing Rift Valley, we are seeing Mount Kenya narratives surfacing. That was also seen in the comments of the cabinet secretary in charge of interior, where he said that why is it that people are currently going for demonstration while the country was going through the same. The people of Mount Kenya did not get to the street to to demonstrate. Those were some of the comments from interior CS. Bwana Msimamo, public trust is very fragile. Anger could easily translate into electoral backlash. Are politicians exploiting this crisis for 2027, Bwana Msimamo? Do you think the language that has been used within this particular period has been one that is uniting the people, or it is one that is secluding others? Those, of course, is part of the question that people are asking. And, was it really okay for the cabinet secretary of interior to use words which are not uniting the people of Kenya? Was it really good for him to say that why is it that a specific region they're not, I mean, they are going for demonstration, while in the last government they were not going for demonstration? But again, if it is maybe about the Mount Kenya, we have, of course, quite a number of cabinet secretaries within the government. What did he then mean by the comments that he was trying to put across? And that is part of the anger that the people of Kenya are having, because we're in a country that has people from different communities. What the people of Kenya are demanding for is, of course, partly respect and the fact that they want to be not secluded or called, or even called names, especially when there are issues similar to what we are going through as a country. The issue of fuel is something that is being felt by the entire country. If it is a matter of businesses, Kenyans all over are in businesses. By the fact that maybe people from Mount Kenya, the majority in the business side, it doesn't mean that they're the only people who are feeling the pain, but it is being felt across the entire country. We saw people from Rift Valley, people from Nyanza giving their views. And it is true that they are all not happy with how this politics is being driven. They are not happy with, of course, the high cost of fuel. Not just that, they are not happy with the conversation surrounding this particular issue of fuel. So those are, of course, some of the issues or problems that are being felt by the people of Kenya. But on the other hand, President Ruto is abroad while there's crisis at home. As Kenyans are protesting, President William Ruto was in Kazakhstan signing trade and energy deals. Diplomacy abroad, unrest at home. Should the president have stayed to manage the crisis, or is it foreign policy equally important? And again, the question is, do international deals matter if Kenyans can't afford fuel today?
To me, I can say that it doesn't matter. The president ought to have been around to solve the issue or the problem at hand before leaving. But something that is also coming out is the luxury that the president is trying to portray. The aeroplane that he went with in this particular trip will cost the people of Kenya not less than 500 million. Is it really worth if the president himself has a presidential plane here in Kenya? And if maybe he's not comfortable with the plane here in Kenya, with the millions, $500 million that is being spent. The other time it was $500 million. This time around is $500 million, and it's a normal thing. It's like a normal thing. The president has been spending a lot of money on the planes. First, it came like a joke when Rigathi Gachagua said that he has hired a very luxurious plane with massage parlor, and he even said with some 3 girls from Seychelles for massage. Is it really an important thing currently for a president who is the president of a country having crisis like the one that we are currently having? Bwana Msimamo, what are your views on President William Samoei Ruto being out of the country while there's an unrest here at home and the high amount of money that he's spending around? The plane that he is using, that he went with, will cost the people of Kenya $500 million, 520 something million for the few days that he's out. What are your views, Msimamo? Msimamo? Ya, umesema 500 yametumia hela ngapi? It's gonna cost the people of Kenya almost 528 million for the few days that he left with that particular plane. Yaani hiyo ndege aliyosafiria pesa ndio hiyo? Yes, the plane was hired. Yamangu, kiukweli ni kwamba we Kenyans, we are in our honor, we are being used as a tissue. Baada ya kutumika basi, because I wonder fuel imepanda hivyo, kama hiyo ndege inatumia mabilioni kama hayo, hapa kuna watoto bado wamekaa manyumbani hawajakwenda shule, matibabu ni balaa, ile kitu ni balaa. So unajiuliza matumizi ya hela hii yetu inakusanywa haswa katika ya ushuru inatumika na nini? Nashindwa. Okay, maybe you can also give us your view on this, Bwana Msimamo. The issue of politics here. And I said that if we are honest, this isn't just about fuel. It's about politics, of course, both on the government side and the opposition side. We are seeing the succession politics are already in play. Leaders are positioning themselves for 2027. Regional divides are there. Instead of talking about the issue at hand, we are seeing the likes of the CS of Interior making comments which are not uniting the people. Is saying that why is it that the Mount Kenyans are also going for the strike if they did not go to the strike during the last government when there was the same problem? There again, we saw the cabinet secretary for finance also coming out to say that there's nothing like tax that would be reduced. What are your views, Msimama? Are they using a language that is uniting the people? Nashindwa thamani muhimu wa hii expertise kwenda kusaidiana
na serikali iliyoshindwa. Ndani ya mwaka mmoja umetufanyia nini? Mbona lawama zinawaangukia sasa hivi Mbadi na Wandai na their expertise ambao walitoka haswa ODM kwenda kule kusaidiana na mambo yao mazuri, na in fact before aende huko wao ndio walikuwa wanapingana wanakanganyana haswa. Leo hii anatoka akisema vile kwamba hakuna chochote kile kitafanyika wala kupunguzwa, so unategemea nini? Yeah, so for real, sisi wa Kenya ni tunatumika haswa kama chambo tu, gani tuko hapo katikati, imegawiwa, wengine wanaamini two term, wengine wanaamini one term, but ukiruka katika reality ya maisha ya kawaida ndio tunafaa kusimama kama mwananchi. Huwezi bebwa tuna vuguvugu hili, kwa sababu lawama hii aliitoa Mbadi wakati ule, nashindwa ni nini kinachomzuia kuzungumza kweli. Yeah? So for real, masuala haya ya viongozi wetu hatushangai nayo. Tumsikia jana haswa CS akianza kutoa blaming games na Uhuru kwamba serikali ya Uhuru ho hayakufanyika haya, mbona safari hii serikali hii ndio inafanyiwa haya. So blaming game haitasaidia chochote. Kupanga wacha tupunguze shilingi 10 tu haijasaidia chochote. Kwa hiyo mimi hali yangu ni kwamba ingalikuwa kuna uwezekano tungekwenda all week mpaka kieleweke, bei irudi ambayo itakuwa unaweza haswa tia mafuta na ukaenda ukatafuta riziki ya kula, lakini kwa mafuta yalipo, hapana. Mtazamo wangu hapana, siwezi tia siasa hili, kwa sababu bei ya mafuta ikipanda haichagui dini, kabila, chama, mrengo. Hiyo inatu affect wote. Kwa hiyo kujitetea, wa viongozi wameshindwa, baada ameshindwa, ndio maana nazungumza hiki kinyaa. Murkomen naye pamoja doketi yake ile ya usalama ameshindwa kutueleza haswa suluhu ya shida ni nini. Kwa hiyo mimi nitaachia hapo kwa Kang Mark kwa kweli, lakini majibu haya Mbadi yananishangaza sana, kwa sababu nimejaribu kufuatilia speech zake wakati ule kabla hajajiunga broad based government. So now expertise wetu ambao wametoka kwa ODM wameshindwa kabisa kuweza kubadilisha chochote kile. Gharama ipo, mambo yote yanaendelea yapo vile vile, unaona. Kimtazamo wangu mimi toka Kang Mark, back to you. Okay, thank you Bwana Msimamo for giving us your views. And maybe still on the same, we saw a lady who was killed by some people poured petrol on her, and then the DCIs are saying that the matter is under investigation. This lady had a tattoo of the president, and she was saying that she's a good supporter of the president. She later succumbed based on the injuries that she got. Maybe Bwana Msimamo, if we've gotten to this extent where somebody can even be killed or can go through such a thing just because of a political stand, what are we preparing ourselves for? Are we really headed to the right direction with the improved vision or thinking of the people of Kenya? Why is it that we are still getting this low to an extent that if somebody is having a different opinion, they cannot find it easy? This lady here was simply people poured, it is not known, the people who poured petrol on her just because she's saying that she's supporting this government. It is a painful thing for their family, and it is not a good thing at this moment. What is your views on this? What would you tell the people of Kenya on matters of caring and being there for one another despite the different political stance and the political views? Msimamo?
Simama, are you there? Okay. Let me just give my view on that. I think at this point, Kenyans need to be there for one another. It is okay for people to have different political views, different political stand. It is okay for people to be supporting different, political groups. But the most important thing is that we are in a country, and this country, of course, belongs to all of us. We need to be there for one another. We need to be there and ensure that we take care of every Kenyan. It is not right, it is not good for a Kenyan to be killed just because of a political stand. These are some of the things that Kenyans went through during the 2007. These are some of the things that Kenyans went through during 2007, and Kenyan lost, quite a number of people. People were maimed, people were displaced. And I think that ought to have been a lesson to the people of Kenya that matters of politics, it is okay for people to have different views, different stands. And for that reason, Kenyans should not allow that their brothers or sisters could be persecuted because of their different political stance. They have that right. The Constitution allows them to have those particular rights as well. So that would be my take on that. And I think I would get towards the end of this. And I want to just take this opportunity to remind you that this is for the Benson Media, and we're also live on our sister channel, Kikao na Sauti. If you are watching, you can like and subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us, na sisi hapa tutasema ni asante. Tomorrow again, we'll be coming with continued conversation on the same matter, and of course on matters that will be arising. Just want to take this opportunity to say a big thank you to everyone who joined and everyone who participated. Starting with Laban, thank you so much. June Wesley, Brenda Obedi, thank you so much for finding time to join us and, of course, giving us your views. As usual, we remind you to just like and subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us. We'll be continuing these conversations tomorrow. And for now, allow me to wish you all a blessed night, a blessed morning, a blessed afternoon, a blessed evening from wherever you're watching us from. Thank you so much. May God bless you. See you again tomorrow.